Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is chapter 4, ma. Chapter 4, cost and revenue analysis. Okay, the topic name is, chapter name is cost and revenue analysis. Okay, cost and revenue analysis. So the pathana topics are the okay. So first one, cost and revenue analysis. Cost, what do you mean by cost? Cost na enna அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பண மதிப்பை தான் நம்ம காஸ்ட் செலவு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்ம காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செலவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம காஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஓகேமா? ஸோ அப்போ cost and revenue analysis refers to the examining the cost of production and the sales revenue of a production unit or firm under the various conditions. So the first introduction, so bookla first introductions கொடுத்திருக்காங்கமா, அதை read பண்ணிக்கோங்க. Okay, so the objective of a firm is to earn profit and not to make loss. Okay, so only profit மட்டும் தான் earn பண்ணுவாங்க, loss earn பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் அவங்களோட main aim. So by its cost and revenue, its simple terms profit by loss, profit or loss is define the difference between the total revenue and total cost. So profit or loss. Okay, so or loss அப்படினா நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா or loss அப்படிங்கும்போது ரெண்டுக்கும் உள்ள difference. So difference between total revenue, difference between total revenue and total cost. So upper profit or loss is equal to total revenue minus total cost. Total revenue minus total cost. Okay, so our cost of revenue are very important to decide the production behavior in the firm and its supply behavior in the market. So it is necessary to understand the cost of analysis. Okay, so first one, cost analysis. So cost analysis. Cost analysis. So cost refers to the total expenses incurred in the production of a commodity. Total expenses incurred in the production of a commodity. Production of a commodity. Okay, ma. So cost analysis refers to the study of behavior of cost in relation to one or more production criteria. Okay, so நம்மளுக்கு வந்து total cost analysis அப்படினா என்னது? Total expenses incurred in the production of a commodity. Okay, so next next one is a cost analysis. Okay, cost analysis எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா study of behavior. Okay, amma, study of behavior of cost in relation to one or more production. In relation to one or more production. More production. That's all. Okay, so cost analysis na namakku eduma study of behavior of cost and relationship to one or more production. That's all. Next, the namely size of output, scale of production, then prices, factors and other economic variables. இது எல்லாமே நமக்கு வந்துரும். Okay, so size of output,
then scale of production, then prices of factors and other economic variables. That's all. Okay, so next one is the function's relationship between cost and output is expressed as the cost function. நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எதுக்கும் காஸ்ட்டுக்கும் அவுட்புட்டையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ த ரிலேஷன்ஷிப் between cost and output, so expressed in cost function, that's all. So அப்ப cost functions may be written off எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நமக்கு C is equal to f of q இப்படின்னு எழுதலாம். So okay, அப்ப TC is equal to Q3 minus 18Q2 plus 91Q plus 12. So அப்ப Cங்கிறது நமக்கு என்ன வரும், cost. Okay, Q means quantity of output. Okay, so the cost functions are derived functions because they are derived from the production function, isn't it, ma? So because it's derived from the production functions. Okay, so next is money concept. So cost concepts la first one is a money concept, money cost. So first one is a money cost. Money cost na enna? The production cost expressed in money terms is called the money cost. So production cost எதை express பண்றது, money terms express பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது money cost. Okay ma? So the production cost expressed in money terms is called as money cost. That's all. Okay, so in other words, it is the total money expenses incurred by the firm producing the commodity. So the money cost includes the expenditure such as cost of raw material. So it includes expenditure. So the expenditures la என்னலாம் வரும் அப்படினு பாருங்க, cost of raw materials, then payment of wages, and salaries, and payment of rent, then interest on capital, then expenses on fuel and power, then expenses on transportation, and other types of productions. Okay amma, other types of productions. So these are the includes us of expenditure. Okay, so next one,
These costs are considered as the out of pocket expenses. So இதெல்லாம் நம்ம என்ன consider பண்ணுவோமா pocket expenses. So money cost also called as prime cost or money cost are also called as prime cost or direct cost, nominal cost or accounting cost. So இது எல்லாமே நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க money cost ஓட other names. Then இன்னொன்னு வந்து என்னது explicit cost or out pocket cost, then suiting to context. Okay. So இது எல்லாமே நமக்கு என்னதுதான் money cost தான். ஓகேமா? So money cost is also called prime cost, direct cost, then nominal cost, accounting cost, then explicit cost, then out of pocket cost, then suiting to context. Okay. So define prime cost கேட்கலாம், define direct cost கேட்கலாம். அப்பலாம் நீ என்ன எழுதணும்? money cost தான் எழுதணும். ஓகேங்களாமா? Okay. Next one is real cost. Next one is a real cost. So real cost refers to the payment made to compensate the efforts and sacrifice of all factors owners for their services in production. Okay, sacrifice of all factor owners for their services in production. Okay, services in production. So it includes the efforts and sacrifices of all landlords in the use of land, capital, then invest workers for going leisure. So in the mother நிறைய இருக்கு. ஓகேமா? So upon it includes efforts and sacrifice of landlords, then use of land, then capitalist to save and invest, and workers in forgoing leisure. Okay, so idella. So the Adam Smith regarded pains and sacrifices of labor as a real cost of production அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, so Adam Smith என்ன சொல்றாங்கமா? Adam Smith regarded pains and sacrifices of labor as real cost of production. Real cost of production அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, that's all. So it's a real cost. Next one is a explicit cost. Next one is an explicit cost. Explicit cost. So the payment made to others for the purchase of factors of production is known as explicit cost. Okay ma? So the explicit cost na நம்ம வெளிப்படையான செலவு அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, so அதே மாதிரி நம்ம என்னது அப்படினா payment made to others and purchase of factors of production to known as அப்படிங்கும்போது நம்ம மத்தவங்களுக்காக செலுத்தக்கூடிய அந்த செலவை கூட வெளிப்படையா கொடுக்கறத கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வெளிப்படையான செலவு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஓகே, அது வந்து வாங்குறதுக்காக, அதாவது உற்பத்திக்காக, ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்காக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த குட்ஸுக்காக வாங்கக்கூடிய அந்த செலவுகள் எல்லாமே நமக்கு எதுல வந்துரும்? எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட்ல வந்துரும். ஓகே, சோ பேமெண்ட்
made to others for the purchase of factors of production is known as explicit cost. Okay, that's all. So it refers to the actual expenditure of the firm to purchase or hire the inputs of the firm needs. So explicit cost include first one, wages, then payment of raw materials. இது எல்லாமே நமக்கு வெளிப்படையா இருக்கக்கூடியது அப்படிதானமா? So payment of raw material, then rent for building, then fourth one, interest for capital, invested. Then next one, expenditure on transport and advertisement. Then sixth one, other expenses like என்னெல்லாம் வந்துரும் அப்படின்னா license fees, depreciation and insurance, charges, etc. Okay, so இது எல்லாமே நமக்கு என்னதான் வருமா? accounting cost or out of pocket cost or money cost அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, it is also called accounting cost. Okay, accounting cost or out of pocket cost, or money cost. Okay, so these are the explicit cost. Next one is implicit cost. So implicit cost என்ன அப்படின்னா payment made to the use of resources that the firm already owns is called the implicit cost. ஓகேமா? சோ நம்மளுடைய அந்த ஃபர்முக்கு சொந்தமான அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ரிசோர்சஸ்க்கு வழங்கக்கூடிய அந்த வேஜஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா implicit cost அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேஜஸா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இது எல்லாமே நமக்கு implicit cost அப்படிங்கிறது வந்துரும். சோ payment made to the use of resources that the firm already owns is called the implicit cost. Okay, so in simple terms, implicit cost refers to the imputed cost of the firm's self-owned and self-employed resources. It's a self-owned and self-employed resources. So imputed cost refers to the firm's self-owned and self-employed resources. That's all. So a producer may use his own land, building,
So இதெல்லாமே வந்துருமா? Own land, then building, then machinery, car, and other factors of productions. Okay, so these are not recorded in the under normal accounting practices as no cash payments takes place. However, as no cash payments, however the value of own services are imputed and considered for preparing the profit and loss accounts. So preparing profit and loss account. So implicit cost is also called as imputed cost or book cost. So imputed cost or book cost. So economic cost is equal to implicit cost plus explicit cost. Okay, so implicit cost plus explicit cost, that's all. The next one is economic cost. Next one is economic cost. So economic cost, so it refers to all payments made to the resources owned and purchased or hired by the firm in order to ensure their regular supply of the process of production. Okay, Amma. So first, the payment made to owned and purchased or hired by the firm in order to ensure their regular supply to the process of production. Okay, so it is the summation of explicit and the implicit cost. So the summation of explicit and implicit cost, that's all. So economic cost is relevant to calculate the normal profit and thereby the economic profit. So normal profit and economic profit, that's all. So it is a economic cost. The next one is a social cost. Next one is a social cost. Next one is a social cost. So social cost, it refers to the total cost borne by the society due to the production of the commodity. It's full-away namakku society da. Tema social knowledge, society due to the production of commodity. Okay, so Alfred Marshall defined the term social cost to represent the efforts and sacrifices undergone by the various members of the society in producing a commodity. Okay, amma. So Alfred Marshall என்ன சொல்றாங்க? Alfred Marshall. So Alfred Marshall defined the social cost to represent the effort and sacrifice. Effort and sacrifices undergone by the various members. நிறைய members இருப்பாங்க அப்படிதானே? So various members of the society
in producing a commodity. That's all. Okay, so the social cost is the cost is not borne by the firm. Okay ma, so by it incurred by others in the society. இது வந்து firm ல இருந்து நமக்கு உருவாகுதுல, அடுத்த society ல இருந்து வருது. Okay, that's all. Next one. So for example, large business firms cause air pollution, water pollution and other damages in a particular area which involve cost of the society. இது ஃபுல்லாவே நமக்கு society oriented ஆ உள்ளது. So these costs are treated as social cost, is also called as external cost. So இத நம்ம என்ன cost ன்னு சொல்லலாமா? External cost அப்படினு சொல்லலாம். External cost அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். Okay, that's all. So next one is a opportunity cost. Next cost is an opportunity cost. So it refers to the cost of next best alternative use. Opportunity na next என்ன opportunities கிடைக்கும் அப்படினு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது. Okay, so next best alternative use. That's all. So it's a value of next best alternative for one. For example, a farmer can cultivate both paddy and sugarcane. It's a farmland. Okay, farmland. So if he cultivates paddy, the opportunity cost of paddy output in the amount of sugarcane output given up. So if paddy la எடுத்துக்கல அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, next opportunity நமக்கு எதிர்க்கும் sugarcane ல இருக்கும். So the opportunity cost also called alternative cost. இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, alternative cost or transfer cost. That's all. So next one is a sunk cost. Sunk cost. So sunk cost அப்படினா என்ன அப்படினா அமிழ்த்தப்பட்ட செலவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்மளோட மீண்டு எடுக்க முடியாத ஒரு கடந்த காலத்துல செலவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செலவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா sunk cost அப்படின்னு சொல்லுவோம். A cost incurs the past and cannot be recovered in future. பாஸ்ட்ல நடந்திருக்கும், ஆனா அதை இன்னும் வரை நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, ரெக்கவர் பண்ண முடியாத ஒரு காஸ்ட் தான் sunk cost அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the cost incurred in the past and cannot be recovered in future. Okay, so it's called the sunk cost. So this is historical but irrelevant for future business decisions. It is called the sunk because they are unalterable, unrecoverable. So unalterable, அதுக்கு alternative எதுவுமே கிடையாது. ஓகேமா? So unalterable, then unrecoverable. Okay, so invested, it should be treated as downed and disappeared. That's all. So for example, if a firm purchases a specialized equipment designed for a special plant, the expenditure on this equipment is the sunk cost because it has no alternative use and its opportunity cost is zero. So sunk cost is also called retrospective cost. That's all. So sunk cost நம்ம என்னன்னு சொல்லலாமா? Retrospective cost அப்படின்னு சொல்லுவோம். Retrospective cost. That's all. Next one is a floating cost. So floating cost னா என்னன்னு பார்த்தோம். Next one is a floating cost. So it refers to all expenses that are directly associated with the business activities but not with asset creation. இது ஃபுல்லாவே எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா டைரக்டா இருக்கும், அனைத்துமே எப்படி இருக்கும், நேரடியா தொடர்புடைய ஒரு செலவா இருக்கும். அதான் floating cost அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செலவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சொத்தை எதுவுமே உருவாக்காதுமா. அதுவும் இல்லாம என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் ஆஃப்
purchase of raw materials, then as the part of current asset அப்படினே சொல்லலாம். இது கச்சா பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. சரியா? அது கூட இதுல எது அடங்காது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த சொத்தோட ஒரு பகுதியை தான் இது எடுத்துக்கிடும். அப்ப ஃப்ளோட்டிங் காஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய நம்ம சேலரியா இருக்கலாம், அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட், தென் ஆயில், அப்புறம் வந்து ஃபர்ம்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சேலரிஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே இதுல அடங்கிடும். சோ அப்போ நம்ம அன்றாட வியாபார நடவடிக்கைகள்ல மிக முக்கியமான ஒரு செலவா எது இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் காஸ்ட். ஓகே, so the floating cost, it refers to all expenses. முக்கியமான வேர்டுமா all expenses that are directly associated with the business activities. But not, இது வந்து asset நம்மளால கன்சிடர் பண்ண முடியாது. But not with asset creation. So asset வந்து create பண்ணாதுமா. So asset creation, that's all. So it does not include the purchase of raw materials at the part of current assets. So it includes the payment like wages to workers, then transportation, charges, then fee for power, and administration, floating cost. The floating cost is necessary to run day-to-day business. Day-to-day business of a firm. Okay, that's all. Next one is a prime cost. Next cost is a prime cost. So what do you mean by prime cost? So prime cost is a vary with the output together with the cost of administration, or known as prime cost. Okay amma? So prime cost na நம்மளுக்கு என்னது மாறுபடக்கூடிய செலவுகளோட அந்த நம்மளுடைய அந்த firmோட செலவையும் சேர்த்துட்டோம் அப்படினா அது நமக்கு prime cost ஆ மாறிடும். So vary with the output together with the cost of administration. Output, vary with output then cost of administration are known as prime cost. Prime cost. So in short, prime cost, variable cost plus cost of administration. That's all. Okay. So next one is a fixed cost. So next cost is a fixed cost. Fixed cost is does not change with a change in the quantity of output. எந்த changesமே இருக்காது. Okay. So does not change with the change in the quantity of output. So in other words, expenses on fixed factors remain unchanged irrespective of the level of output. So whether the output is increased or decreased, even it becomes zero. So increase ஆனாலும் decrease ஆனாலும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா zero ஆயிடும். So for example, rent of the factory, watchman's salary, then permanent worker salary, payment for minimum subscriptions. Okay. அதுல என்னலாம் வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா rent of the factory, then watchman's wages,
Okay ma. Next one is permanent salary, then payments for minimum equipments, okay, and machines insurance premium, machines insurance premium, okay. So deposit for power, license fee, then fixed cost is also called as supplementary cost or overhead cost. So fixed cost அப்ப நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். So fixed cost அப்ப நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Supplementary cost or overhead cost அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay ma? That's all. So next one, last one ma. Variable cost. Okay, last one is a variable cost. Variable cost. So variable cost, these costs also vary with the level of output. So level of output. So examples of variable cost are wages of temporary workers, wages, then cost of raw materials, then fuel cost, then electricity charges, so these are the examples of variable cost. So is also called as prime cost. So prime cost or special cost or direct cost. So three costs are numbered. It's also called a prime cost, special cost, direct cost. Okay, that's all. So once again I repeat it ma. First one, cost of revenue analysis. Okay, so profit or loss கொடுத்திருக்காங்க. So profit or loss நம்ம calculate பண்ணனும்னா total revenue minus total cost. So cost analysis பார்த்திருக்கோம். Next one is a relationship between cost and output. தான் cost function சொல்லுவோம். Okay, so the formulas கொடுத்திருக்காங்க. Next money cost. Money costல உள்ள examples பார்த்தோம். Then real cost னா என்னன்னு பார்த்தோமா. So real cost க்கு அப்புறம் explicit cost க்கு அப்புறம் implicit cost, then economic cost, then social cost, then Alfred Marshall oda the definitions கொடுத்திருக்காங்க. Then opportunity cost, then sunk cost, then floating cost, then prime cost, then fixed cost, then variable cost. That's all. Okay, so there are 12 costs நம்ம வந்து today classல பார்த்திருக்கோம். Okay ma? So thank you students, thank you so much. So next class we will see you. Thank you.